Good morning, class. Welcome to your daily current affairs on paper Hindu. So we'll see what are the important articles for today. Right. Uh, so this is going to be a D-Day in Rajasthan. So Rajasthan elections start. So Battle of Ballots in Desert State today. Heroes and the elections jarugutai. Just an update. So we'll see how many people are polled there tomorrow. So by tomorrow we'll have the news. Next, another update. Uttarakashi లో ఈ యొక్క ట్రాప్ అయిన ఆ టనల్లో ట్రాప్ అయిన వాళ్ళది ఇంకా still in progress. Yesterday, what happened was they were still clearing up the snacks that has been into this particular drilling machine. So drilling machine లో ఉన్న debris clear చేయడమే టైం పట్టేసింది వాళ్ళకి. So still the people are trapped there. So just an update. They haven't come out. 10 days అయిపోయింది ఇప్పటికి. Right. Afghanistan embassy in Delhi shuts down permanently. సో ఢిల్లీలో ఉన్న ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఎంబసీ ఏదైతే ఉందో దట్ హెస్ బీన్ షట్ డౌన్ ఎఫెక్టివ్ ఫ్రమ్ 23rd of November. So the embassy blamed both Taliban rulers in Kabul as well as the government of India for pressuring it to stop operations in the country permanently. సో రెండు సైడ్స్ని బ్లేమ్ చేసింది అనమాట. అటు తాలిబాన్స్లోని ఇష్యూ, అట్ ద సేమ్ టైం ఇండియాలో కూడా సపోర్ట్ లేదు అన్నది దేర్ పాయింట్. నెక్స్ట్, కాస్ట్ సెన్సస్ టు బిగిన్ ఆన్ December 9th. మన స్టేట్ ఆర్టికల్ ఇది క్యాస్ట్ సెన్సస్ చేస్తున్నారు. సో దట్ విల్ బి బిగినింగ్ బై December 9th. ఓకే, సో హౌ దిస్ క్యాస్ట్ సెన్సస్ విల్ హెల్ప్ socio-economic status of poor people, backward classes, and different other communities will be known, so that target-based schemes can be delivered efficiently, right? So, ఇది వైఎస్ఆర్సీపీ వాళ్ళు తాడేపల్లిలో ఇది మెన్షన్ చేస్తారు that this particular caste census will be starting off from December 9th. So yes, if there are any updates on this article, we'll go down, we'll see that. Just a second. So as I told you, that will be starting off by December 9th. No government has undertaking this caste census after independence. The Chief Minister Vice Jagannath Reddy is known for his social empowerment policies, and caste census is one such initiative. So మినిస్టర్ ఏమని చెప్పుకొచ్చారు అంటే, ఇండిపెండెన్స్ తర్వాత చాలా తక్కువ స్టేట్స్ అసలు ఏది చేసింది బీహార్ చేసింది, అండ్ రిమైనింగ్ caste census యాజ్ అ నేషన్ చేసిన ఆ డేటా కూడా బయటికి రాలేదు. So that is why they are mentioning that our chief minister political things they have mentioned, but understand that as of now not many states have done this caste census post independence. Government was also eliciting the opinion of community leaders on exercising and conducting the regional meetings for this purpose. So awareness కోసము వాళ్ళ యొక్క regional leaders వాళ్ళతో meetings కూడా పెడుతున్నారు, right? PM sets in motion this Madiga subcategorization process. సో మనకు తెలిసిందే, రీసెంట్గా ప్రైమ్ మినిస్టర్ హైదరాబాద్ని విజిట్ చేసినప్పుడు తెలంగాణ స్టేట్ని, అక్కడ మందకృష్ణ మాదిగ హూ ఇస్ అ మాదిగ గ్రూప్ లీడర్. సో దిస్ కమ్స్ అండర్ సబ్ కేటగిరీ అండర్ షెడ్యూల్డ్ కాస్ట్. సో షెడ్యూల్డ్ కాస్ట్లో తెలంగాణలో వీళ్ళు ఆల్మోస్ట్ మాదిగ కమ్యూనిటీ 50% పీపుల్ వరకు ఉన్నారు అన్నది ఎస్టిమేషన్, but still no clear census on this. But yeah, and according to the estimation, 50% of the scheduled caste are from Madiga community. Now what is the issue is that even in scheduled caste there are extreme poor people, okay, so who are not having this kind of economic support or socially completely backward compared to the elite sections of the scheduled caste. Majorly elite sections Mala and Madiga. So Mala వాళ్ళకి ఎక్కువగా వస్తున్నాయి. So whatever the category reservation that has been allocated for scheduled caste are mostly cornered by the Mala community, but not by the Madhika community who are being left out. The ani in a concern chepparanamata. So he is a leader. So he, after mentioning that concern to Prime Minister, Mr. Prime Minister mentioned that we will have a committee which will understand what can be the possibilities on this subcategorization process. Right. So government sources said Mr. Modi met Cabinet Secretary Rajiv Gauba and other officials for this purpose, and no other detail was actually provided regarding timeline or setting up of this particular committee. Right. So Madhya community constitutes 50% of the total scheduled caste. So 2011 census puts up the total SCs are little over 15% of the population of the state. So Telangana state 15% వరకు SC population ఉంటే అందులో more than 50% Madhya community ఉన్నప్పటికీ సోషల్గా ఎకనామికల్గా వీక్గా ఉండడం వలన ఆ ఒక బెనిఫిట్స్ ఏదైతే ఎస్సీ రిజర్వేషన్ ద్వారా వస్తుందో దట్ ఈస్ బీయింగ్ కార్నర్ టు వన్ అదర్ కమ్యూనిటీ విచ్ ఈస్ అ సబ్ కేటగిరీ అండర్ scheduled caste. So that is why he has asked for this particular
సబ్ కేటగరైజేషన్ అంటే ఇప్పుడు ఇదే షెడ్యూల్ క్లాస్లో ఏబిసిడిగా డివైడ్ చేస్తే ఆ ఏకి ఎంత రావాల్సి వస్తుంది రిజర్వేషన్, బికి ఎంత, సికి ఎంత, డికి ఎంత, అలాగా డిఫరెంట్ కేటగరైజేషన్ తీసుకొస్తారు. సో ఎస్ దట్ ఈస్ సంథింగ్ విచ్ దే మెన్షన్. దాని మీద కమ్యూనిటీ పెట్టారు. సో వీల్ హ్యావ్ టు సీ హౌ దట్ ఫర్దర్ గోస్. ఇన్ కేస్ అక్కడ ఇంప్లిమెంట్ అయిందంటే నేషన్ వైడ్ కూడా అది ఇంప్లిమెంట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉండొచ్చు. సో అదర్ పీపుల్ విల్ ఆస్క్. నెక్స్ట్, appeal 6 civil services examination in all regional languages. So not very important for your preparation, but just an update. So there was a bill filed in Madras High Court saying that, so what is PIL? Public interest litigation or social action litigation. So this goes beyond the actual procedure of courts. So PIL ద్వారా ఏం చేయొచ్చు అంటే there is no like locus standi. ఎవరికైతే issues వచ్చాయో we need to know what is PIL before going into the article. So PIL gurinchi discuss chedam first. PIL is public interest litigation, as I told you, social action litigation. ఇది డిఫరెంట్ బ్యారియర్స్ ని బ్రేక్ చేస్తూ ముందుకెళ్తుంది. సో దట్ ఈస్ వై దిస్ హాస్ అ యునిక్ ప్రొసీజర్ ఇన్ కోర్ట్స్. ఎస్పెషలీ ఈ బిల్ కెన్ బి అప్లికబుల్ టు హై కోర్ట్ అండ్ సుప్రీం కోర్ట్స్. సో హియర్ యాజ్ పర్ దిస్ బిల్ దెర్ ఇస్ నో లోకస్ స్టాండింగ్. అంటే ఏంటి అంటే ఎవరైతే అగ్రీవ్డ్ పర్సన్ ఉంటారో, విక్టిమ్ ఉంటారో, లేదా అవతల పర్సన్ అవుతారో, దే డోంట్ నీడ్ టు కమ్ ఇన్ టు ఆర్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద కోర్ట్ టు సీక్ జస్టిస్. అంటే ఫర్ సపోజ్ ఇదే ఆర్టికల్ తీసుకుంటే ఇక్కడ వచ్చిన పిల్ ఏంటి, దట్ దిస్ పిటిషన్ సీక్స్ సివిల్ సర్వీస్ ఎగ్జామినేషన్ ఇన్ ఆల్ రీజనల్ లాంగ్వేజెస్. అంటే ఇది ఎవరిని అడ్రస్ చేస్తుంది? ఎంటైర్ సెక్షన్ ఆఫ్ పీపుల్, యూపీఎస్సీ ఆస్పిరెంట్స్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ స్టేట్స్. సో వాళ్ళందరూ పోయి సుప్రీంకోర్టుకి అప్రోచ్ అవ్వగలరా? కొన్ని హైకోర్టుకి అప్రోచ్ అవ్వగలరా? అవ్వలేరు. సో వాళ్ళ తరపున ఒక పర్సన్ నిలబడి మాట్లాడతారు, రైట్? సో ద పిటిషనర్ విల్ స్పీక్ హూ ఆర్ హ్యాస్ లేడ్ దిస్ పిటిషన్. సో అది పిల్ యొక్క అడ్వాంటేజ్ అనమాట. సో లైక్ దిస్ దేర్ ఆర్ మెనీ పిటిషన్స్ ఫైల్డ్ ఆన్ ద పొల్యూషన్ ఆర్ గంగా రివర్ వాటర్ పొల్యూషన్ అండ్ ఆల్. సో దట్ ఈస్ అ బ్యాక్ డ్రాప్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్, ఎస్, సో ఈ ఆర్టికల్ ప్రకారం వస్తే వీళ్ళు ఏం అడిగారంటే, ఇప్పుడు ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామినేషన్ చూస్తే ఎగ్జామ్ మీరు క్వశ్చన్ పేపర్ చూసినట్లయితే యూ హ్యావ్ వన్ సైడ్ ఆఫ్ ద పేపర్ ఇన్ హిందీ అండ్ అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద పేపర్ యూ విల్ బీ హ్యావింగ్ ఇంగ్లీష్. సో ఒక పేపర్ తీసుకుంటే ఒక సైడ్ ఏమో హిందీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, ఇంకో సైడ్ ఏమో ఈ ఇంగ్లీష్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. దెన్ వాట్ అబౌట్ ద అదర్ రీజనల్ లాంగ్వేజెస్? సో దెర్ ఇస్ క్లియర్ అన్ఫేర్ డిసడ్వాంటేజ్ టు అదర్ పీపుల్ అండ్ ఆల్సో క్లియర్ advantage for those who are Hindi speaking people. So that makes the other speaking, అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఆంధ్ర తీసుకున్నాం కండిషన్, ఆంధ్రాలో తెలుగు స్పీకింగ్ వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ రాయలేని వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో దే ఆర్ డిప్రైవింగ్ దేర్ రైట్స్ టు అటెండ్ దిస్ యూపీఎస్సీ. సో దట్ ఈస్ వాట్ దే హావ్ మెన్షన్. సో వాళ్ళ యొక్క రైట్ని ఇక్కడ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తున్నారు. సో వాళ్ళు ఈ యొక్క హయ్యర్ పొజిషన్స్కి వెళ్ళలేని విధంగా చేస్తున్నారు ఎవరైతే ఆ పర్టికులర్ రీజనల్ లాంగ్వేజెస్కి మాత్రమే రిస్ట్రైన్ అయిపోయింటారో అనేది పిల్. సో విల్ హ్యావ్ టు సీ వాట్ ద గవర్నమెంట్ డిసైడ్స్. సో యూ హ్యావ్ దిస్ అఫీషియల్ లాంగ్వేజెస్ కదా. సో యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ అఫీషియల్ లాంగ్వేజెస్ యూ హ్యావ్ 22 languages which has been given this status. 22 languages ప్రకారము ఓన్లీ హిందీకి ఇంగ్లీష్కి తప్ప మిగిలిన వేటికి ఇవ్వట్లేదు అన్నది పాయింట్ అన్నమాట. సో దట్ ఈస్ సంథింగ్ యూ నీడ్ టు నో. సో వీ నో దట్ yes, this is mentioned in the 8th schedule of your constitution. So that is something which you need to know. Yes, we'll go with the next article. This is also another update, but no much thing has been mentioned. అంటే పెద్దగా ఇంపార్టెంట్ ఏది లేదు, బట్ ఐ జస్ట్ గివ్ యూ అన్ అప్డేట్. ఇస్రో టు కండక్ట్ ట్రస్టెడ్ వర్క్ హార్స్ పిఎస్ఎల్వి 60th ఫ్లైట్ బై ఎండ్ ఆఫ్ డిసెంబర్. సో ఈ 60th యానివర్సరీ ఆఫ్ పిఎస్ఎల్విని సెలబ్రేట్ చేస్తూ 60th ఫ్లైట్ బై ఎండ్ ఆఫ్ డిసెంబర్ లాంచ్ చేస్తున్నారు అనమాట. వీ నో దట్ ఈవెన్ ఆదిత్య L1 వాస్ సెంట్ త్రూ C-15, పిఎస్ఎల్వి C-57. ఓకే, సో ఆదిత్య L1 మిషన్ బేసిక్గా ఈ యొక్క పిఎస్ఎల్వి యొక్క ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ మిషన్స్ అన్ని కూడా పంపించింది ఈ యొక్క లాంచ్ వెహికల్లోనే, పోలార్ శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్. ఓకే, సో దానిలోంచి దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ టర్మ్డ్ యాజ్ అ రిలయబుల్ వర్క్ హార్స్. సో జస్ట్ అన్ అప్డేట్ ఫర్ యూ, నథింగ్ మోర్ దెన్ దట్. సో yes, that is about this article. We'll go with the next one. Right. Center exempts certain from the purview of RTI Act. Important article. So right to information act కింద డిఫరెంట్ పబ్లిక్ సెక్టార్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటినీ కూడా దీని యొక్క పర్వ్యూ తీసుకొస్తారనమాట బేసికలీ. సో వాట్ ఎవర్ ఇస్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫీస్ దట్ యూ హ్యావ్, ఆల్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫీసెస్ దే విల్ బి హ్యావింగ్ దెమ్ అండర్ ద పర్వ్యూ ఆఫ్ RTI. But there are certain
places, or there are certain wings in the governance which will be exempted from RTA. సో ఇంటెలిజెన్స్ ఆఫీసర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆల్మోస్ట్ అవన్నీ కూడా ఆర్టీఐ నుంచి ఎగ్జెంప్టెడ్. లైక్ ఏవి, ఇఫ్ యూ కెన్ టేక్ ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరో, రీసెర్చ్ అండ్ అనాలిసిస్ వింగ్, ఆర్ డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్. దెన్ యూ హ్యావ్ దిస్ ఎన్టీఆర్ఓ, ఆర్ నేషనల్ టెక్నాలజికల్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్. ఇలా ఒక స్కిల్ నాలెడ్జ్ బేస్డ్ సెక్యూరిటీ బేస్డ్ ఏవైతే ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయో, సో 26 అదర్ ఇంటెలిజెన్స్ ఏజెన్సీస్ ఇవన్నీ ఎగ్జామ్షన్లో ఉన్నాయి ఆర్టీఐకి. And certain deals with whatever the cyber security related issues, అవి అవేర్నెస్ ఇవ్వడము, డిజిటల్ అవేర్నెస్ వీక్ కండక్ట్ చేయడం, మంత్స్ కండక్ట్ చేయడము, పీపుల్కి సైబర్ స్పేస్లో ఎలా ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి వాళ్ళని, వీటన్నిటి మీద కూడా సర్టిన్ వర్క్ చేస్తుంది. సో అలాంటి ఒక సర్టిన్ డిపార్ట్మెంట్ని కూడా ఆర్టీఐ ఒక ప్రివ్యూ నుంచి ఎగ్జామ్ చేశారు. సో న్యూ థింగ్, యూనియన్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ యాడెడ్ ద కంప్యూటర్ ఎమర్జెన్సీ రెస్పాన్స్ టీమ్ సర్టిన్ among the list of organizations that are exempted from the ambit of Right to Information Act 2005. Okay, so CERTIN is a national nodal agency for responding to computer security incidents as and when they occur. One of its primary objectives is to enhancing security awareness among common citizens. It functions under MITE, which is Ministry of Electronics and Information Technology. So MITE కింద వర్క్ చేసినప్పటికీ ఇది మన కంట్రీ యొక్క సైబర్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్ అని చెప్పొచ్చు. One of its main objectives being creating awareness at the same time to responding to any kind of cyber incidents that is happening in the country. Right? RTA enacted, of course, we know that there is a 2005 Act said that the legislation should not apply to the intelligence and security organizations specified in the second schedule. So మీరు అడగచ్చు, అసలు ఎందుకు ఇది ప్రివ్యూ నుంచి తీసేశారు RTA, అవసరం ఏంటి? As per the Act itself, through Schedule 1, whatever is the intelligence and security organizations that are present in the public domain, those are exempted from the RTA. So provided that the information pertaining on the allegations of corruption and human violations shall not be excluded. So provided that the information pertaining for any kind of allegations, alantivi evanna unte not excluded, but overall this particular certain edaithe undo that has been removed out of the purview of RTA. So in the second schedule to the RTA Act 2005, after serial number 26, the entry relating to the following serial number shall be interested 27 as Indian Emergency Certain. So Indian Computer Emergency Response Team. This will be 27th entry, and total any organizations eliminated, total 27 under the category of Schedule 2. Intelligence and security organizations. Last time an amendment was made in the second schedule of RTI in 2016 when the Strategic Forces Command was added into the list of exempted organizations. Two other organizations of the Ministry of Defense and the Defense, which are DRDO, which is Defense Research and Development Organization, and Border Roads and Development Board are also placed in the second schedule. So basically ఇక్కడ క్లియర్గా చూసినట్లయితే ఇంటెలిజెన్స్ ఒకటి, ఇంకోటి సెకండ్ సెక్యూరిటీ ఆర్గనైజేషన్స్, ఇవి ఏమున్నా సరే అవి ఎగ్జెంప్టెడ్ కదా. సో 2016లో ఒక అమెండ్మెంట్ తీసుకొచ్చి మరి రెండు డిపార్ట్మెంట్స్ని ఎగ్జామ్ చేశారు. ఒకటి వచ్చి ఈ యొక్క డిఫెన్స్లో ఉన్న డిఆర్డిఓని, నెక్స్ట్ ఇంకోటి బార్డర్ రోడ్స్ డెవలప్మెంట్ బోర్డ్, ఈ రెండింటినీ కూడా ఎగ్జామ్ చేయడం జరిగింది. నెక్స్ట్, ది సర్టన్ హ్యాస్ బీన్ probing major cyber attacks in the recent past. It was the first responder to the ransomware attack in November 23, 2022. So you need to understand that last year when there was a ransomware attack, then certain team was the first one to be responding to that. And 2022 at AIIMS Hospital has crippled the hospital information system and e-hospital system for several days. సో ఆ ఎయిమ్స్ హాస్పిటల్ ఏదైతే ఢిల్లీలో ఉందో దాన్ని ఎఫెక్ట్ చేసింది అనమాట. మొత్తం వాళ్ళ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ని హ్యాక్ చేసి ర్యాన్సమ్వేర్ని అటాక్ చేయడం జరిగింది. సో దాని మీద దిస్ వాజ్ ద ఫస్ట్ రెస్పాండెంట్. రైట్, నెక్స్ట్, ట్రస్ట్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ ఆస్ట్రేలియా విల్ హెల్ప్ ఇండో-పసిఫిక్ రీజియన్. సో జస్ట్ క్లియర్ కట్ జస్ట్ ఇస్తాను, నథింగ్ మోర్ ఈస్ దేర్. బేసిక్గా ఇండియా ఆస్ట్రేలియా రెండింటికి మ్యారిటైమ్ బార్డర్స్ ఉన్నాయి. అండ్ ఆస్ట్రేలియా ఇస్ కంప్లీట్లీ లైక్ ఇట్స్ ఇన్ ఓషనియా, covered entirely with maritime borders. So maritime security అనేది దానికి important, especially in the place of Indo-Pacific region. The same thing is the motto of Indians, where we wanted to ensure peace, security, prosperity in the areas of Indo-Pacific region. So దాని మీద Mr. Jaishankar has mentioned the same thing.
External Affairs Minister S. Jaishankar on Friday said it is the trust between the like-minded partners such as India and Australia that is helping in efforts to secure a free, open, peaceful and prosperous Indo-Pacific region along with the rules-based international order. ఎందుకు ఇది మాట్లాడడం backdrop of driving force or we can say the China's footprint growing on this particular area. అదే మనకి మేజర్ డ్రైవింగ్ ఫోర్స్. సో డ్రైవింగ్ ఫోర్స్ ఆఫ్ ద రిలేషన్షిప్ ఇస్ ద కాన్వర్జెన్స్ ఇన్ ద అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ అండ్ అప్రోచ్ టు అండ్ జో స్ట్రాటజిక్ ఎన్వైరన్మెంట్ పర్టికులర్లీ ఇన్ ద ఇండో పసిఫిక్ రీజియన్. సో బ్యాక్డ్రాప్ ఆబ్వియస్లీ చైనా. సో AILD, which is Australia India Leadership Dialogue, used the phrase of bridges of Barossa. ఇది ఇంపార్టెంట్, మేబీ కెన్ బి ఆస్డ్ ఇన్ యువర్ ఐఆర్ రిలేటెడ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఇన్ యువర్ ప్రిలిమ్స్. ఏమనంటే ఈ యొక్క ఏఐఎల్డి డైలాగ్ ఏదైతే ఉందో దీనిలో వీళ్ళు ఒక ఫ్రేజ్ వాడారు, ప్రతిదానికి ఒక క్యాప్షన్ ఉంటుంది కదా, అలా వీళ్ళు వాడిన ఫ్రేజ్ ఏంటంటే బ్రిడ్జెస్ ఆఫ్ భరోసా. సో వాట్ ఈస్ భరోసా? ట్రస్ట్. అండ్ వాట్ ఈస్ దిస్ ట్రస్ట్? ట్రస్ట్ అపాన్ ఎఫర్ట్స్ టు ఎస్టాబ్లిష్ పీస్, పీస్ఫుల్, ఓపెన్ అండ్ prosperous Indo-Pacific region along the rules-based international order. So these remarks come amid China's growing assertiveness in the Indo-Pacific region. So obviously, China is a major driving force behind all these kind of relationships, right? So elections kabatti ekkuva news undandi. We're not going to that. సో ఇది జరుగుతూనే ఉంటుంది. దీని మీద ఏమన్నా ప్రాపర్ అప్డేట్ వస్తే అదొకసారి చూద్దాము. రిగార్డింగ్ దిస్ గవర్నర్స్ వర్సెస్ స్టేట్ లెజిస్లేచర్స్ ఆఫ్ కేరళ అండ్ తమిళనాడు అండ్ ఆల్. సో విల్ సీ ఇఫ్ దర్ ఇస్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ అప్డేట్ ఆన్ దిస్. యాజ్ ఆఫ్ నౌ వీ హావ్ ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్, సో అది అవసరం లేదు. విల్ గో ద నెక్స్ట్ వన్. మానిటరింగ్ రిపోర్ట్స్ on respiratory illness in China, says center. So important, science and technology. బేసిక్గా ఏంటి అంటే చైనాలో ఇప్పుడు గ్రోయింగ్ ఈ యొక్క రెస్పిరేటరీ ఇన్ఫ్లమేటరీ ఆర్ రెస్పిరేటరీ ఇల్నెస్ అన్నది అక్కడ విజిబిలిటీగా ఉంది. దీని మీద రిపోర్ట్స్ మేము దగ్గరగా వాచ్ చేస్తున్నాము అని సెంటర్ చెప్పింది అనమాట. There is a low risk to India because, and also they've announced this yesterday, they've announced that there is very low risk for the country, for our India to be affected by China. Okay, there is low risk to India from both avian influenza cases reported from China and the clusters of respiratory illness from Health Ministry said on Friday. A statement comes following reports indicating cluster of cases of respiratory illness in children in North China, for which WHO has sought the statement. So, వాళ్ళు issue statement చేసింది, and they've also asked the report, which we've seen yesterday. Proper report సబ్మిట్ చేయండి, ఎంతమంది అఫెక్ట్ అయ్యారు, అసలు ఎందుకు అఫెక్ట్ అయ్యారు, రీజన్ ఏంటి. This has been affected in north part of China. WHO is also monitoring. India is also closely monitoring on this issue. So ministry maintained that it is closely monitoring the reported outbreak of H9N2 cases and the clusters of respiratory illness targeted mainly children. Okay, so it however maintained that there is a need for strengthening surveillance among human, animal husbandry and wildlife sectors, improving this coordination. It maintained that India is prepared for any kind of public health exigency. So ఇలాంటి ఒక ఎపిడమిక్ కానీ మళ్ళీ అన్న ఇండియాలోకి ఎఫెక్ట్ అయితే వీఆర్ ఆల్మోస్ట్ వీఆర్ ఆల్రెడీ రెడీ ఫర్ దిస్ అని చెప్పుకొచ్చారు. The usual causes of respiratory illness in children have been implicated, that there has been no identification of unusual pathogen or any unexpected clinical manifestation. So ఇప్పటి వరకు అయితే ఆ ఏవియన్ ఇన్ఫ్లుయెన్జా వీటి గురించి తప్పనిచ్చి అన్యూజువల్గా రిపోర్ట్ అయింది ఏంటి, ఏమీ లేదు అనేది పాయింట్, రైట్. నెక్స్ట్, so not much articles today, more of political, less of informative, right. Even we don't have any explanatory articles. So yes, that's it for today. I don't see any other article that is important for you. So yes, that's it for today. We'll meet again in Monday's session. Thank you.